этого митинга у меня не было. Теперь я могу эти идеи продвигать и развивать дальше и распространять среди своих друзей, собственно. Я уже чувствовал, что я прихожу к этому, начинаю больше любить природу, и даже то несметное количество пластиковых пакетов, которые собрались у меня дома, они не зря там собрались, я их не выбрасываю просто, я не знаю, что с ними делать. Теперь я и дальше не знаю, что с ними делать, но понял, что точно они в мусор не попадут. Максимум, что я могу их сжечь, наверное, хотя тоже не очень хорошо. Но как бы идея, что больше использовать стекла, меньше пластика, как можно сильнее. Это те идеи, которые я буду воплощать в жизнь. И это самое простое, что мы можем сделать, и не питаться из супермаркетов, которые везут за километры, тысячи километров еду просто. Стараться этого избегать по максимуму. Это первые шаги, которые мы можем сделать, и надо. Хотя бы это надо, собственно, делиться этим. Thank you. Ира пришла. We will run over the time what we have, because I saw it was standing in the invitation. It will be until 5 o'clock. Soon have 5 o'clock. Because of that, I will answer all the questions. There is no problem. I have the time, and but I don't want to force somebody to stay here if you have plans for afterwards. Мы скоро подходим к 5 часам, как, собственно, ко времени. Он ответит на все вопросы, но не хочет, чтобы кто-то оставался здесь, помимо своей воли, больше необходимо, если... Да, если у кого-то есть какие-то... This is why I put the magic hat now also in the middle. This is, when you have read the invitation, there was standing, I asked for a donation. Когда он приглашал, он, собственно, просил о пожертвованиях. Doesn't mean something what you give to a peddler, so not some coins. Это не означает... Peddler is beggar. Donation is not... So most people understand with the word donation, they give something from their coins to a peddler. Ага, то есть многие воспринимают пожертвование как пару копеек. If you want to do that, please put nothing in that hat. Да, если вы хотите что-то типа этого, то лучше ничего не ложить в эту шляпу. If you want to give from your heart, you can do in that hat. Если вы хотите что-то дать от своего сердца, вы можете положить в эту шляпу, и вы потом это получите обратно. Если у вас нет денег, чтобы дать, вы просто дотроньтесь до шляпы, чтобы передать свою энергию. Эти деньги для того, чтобы я мог сюда приехать и ехать дальше, и ездить по миру. This is what I just want to say right now about the hat, and we leave it there. And это то, что я хочу прямо сейчас сказать про шляпу. Если вы хотите что-то дать, то, пожалуйста, не стесняйтесь. Ну, теперь я продолжаю дальше по вопросам. И если никто не возражает, я бы хотел начать с телодвижения, а дальше уже ответить на вопросы. Just the one question about my cancer. It's very simple. It was a non-Hodgkin lymphoma. The fluid in my lymph were infected, so not the organs, the fluid. То есть жидкость в лимфе была поражена, да? So it's very similar to. Другим расскажи. Yeah, they are about 50 different non-Hodgkin lymphomas. This is why I explain more. So it was the fluid, very similar to leukemia. And I produced white blood cells, but they didn't work. I produced leukocytes and they not worked. Yeah. So then we all get up. Все поднимаемся. And do the body movement. Yeah, you're welcome. We all need good space around us. You're standing too close to me. Красно. Уйдуйка.
And what I will do with you is called the life tree prayer. Молитва дерева жизни. It was given by Yeshua and Maria. They are known as Jesus and Maria Magdalena. Была дана Марии Иисуса, который известна как Иисус и Мария Магдалена. Their name was Yeshua and Maria. And this was the prayer he gave before he gave the prayer what we know all nowadays, the Pater Noster. I don't know how it is in Pater Unser, we say in German, our Father, what? Yeah, original. But people didn't understood it Люди не поняли, because it has no words, потому что там не было слов, just a mantra at the end, только мантра в конце. but no words within. Но нет. When we stand, this is the bad clothes for to show it, we have to stand with the knees in an angle of 15 degrees. Да. Надо стоять, согнув колени 15 градусов. People who do any martial arts know that way of standing. Tai Chi, Karate, they all stand like that. Все, кто занимался боевыми искусствами, знают, как это. And with the feet as wide as our shoulders are, not wider. Ага, ноги на ширине плеч, не шире и не ниже. This ankle is very important because when we stand with the knees straight, we are standing on our bones. Это очень важно, потому что если мы стоим с выпрямленными ногами, мы стоим на наших костях. But our bones are not made to carry us. Но кости не созданы для того, чтобы держать нас. For carrying us, we have the muscles. Для того, чтобы держать нас, у нас есть мышцы. And when we want to stand, we have to stand with the power of our И muscles. когда мы стоим, мы хотим стоять, используя мышцы. This is why this ankle, because then the knees are relaxed. С этим углом колени расслаблены. And the muscles are carrying us what is their way they have to work. Наш вес держится за счет мышц. Feel in your feet. Почувствуйте в своих ногах. You can look at me how I'm doing that. Можете смотреть We open the hands, the palms. и повторять. We start to feel the energy around us Начинаем in the palms, in the hands. чувствовать энергию вокруг нас, в руках. And then by lifting up the arms with our hands, we collect all the energy we can find on that way. Поднимая руки, мы собираем всю энергию, которую можем найти на пути. And when we come over our heads, we let go. We let this energy fall down over our body like a shower. Когда мы поднимаем руки, мы даем этой энергии спуститься. We feel the warmth in our faces from our hands. Как душ, почувствовать тепло наших We turn the direction to down and give to our bodies. And the rest is дать with Mother энергию Earth. нашим телам. И остальное распределить. And we start again. And we will do that 6 times. Повторим это 6 раз. The counting is very important Счет очень важно. because while our brain is busy with counting, it cannot do anything else. Когда мы наш мозг занят счетом, мы не можем делать нечего другого. So it cannot disturb us while we are doing that. Все нас не может потревожить, когда мы это делаем. These movements look very simple, Движения кажутся очень простыми, but try to make them as correct as you feel. но старайтесь делать настолько правильно, как вы чувствуете. This is number 5 now.
And after that, we go down as far as we can. I cannot go so deep because I'm invalid in my knees. Можно сильнее. Take energy from the earth, bring it up our bodies, С земли поднимаем вверх по телу. when we come to our throat, we turn around with the thumbs to our throat Доходим до шеи, поворачиваем and вокруг go наших around пальцев. our heads, Идем вокруг make a головы. nose, a flower what wants to blossom over our head with our hands, and let it blossom. And feel the energy like a rain coming over us, Чувствуем, swirling the как roots энергия around в виде дождя сыпается на нас. you. And this we do also 6 times in that direction. Это мы прям 6 раз. Really let it explode here at that point. And now the 6th time, we stop with the hands where our shoulders are. And now we balance our chakras where the shoulders are, not your head. Shoulders. Оставляем на уровне плеч ладони должны быть. Yes. Because there is one of the chakras, and so they would be too high. So we balance the chakras, first one with 7, then 2 with 6. You know where the chakras are, everybody? Yes. Then Будем полосы 3 with 5. And the heart chakra we do special, I will say, when we are at the heart chakra. Now we start with a long way between the first and the 7th chakra, going with the hands up and down. You can do it in several ways. You can do it like a clock, doing it like that, or you can go with the hands in front of you. There are different ways you can do it. Do it just like you feel. And when you have done it sometimes between the first and the 7th chakra, then you make the circle a bit closer, smaller, between your third eye and the point a bit down of your belly button, the 2nd chakra. For the women it's easy to find that point. This is where your womb is. And then the circle gets smaller between your throat and your hara, also one of your energy centers and intelligence centers. And when we come to our heart chakra, we imagine a beautiful golden ball in our hands. We look at it, and maybe it needs some polishment. There are some dark points or something like that, and they need to be Вставляем fixed. желтый шар, может он требует какой-то полировки, может он какие-то черные части темные. Может быть красивым, приятным. And when you have the feeling it is totally golden and shining, Когда есть ощущение того, что он абсолютно you bring it with your hands into your heart chakra with 3 deep breaths. и глубокий вдох.
don't forget about the knees. When you feel it in your heart chakra, you lift up the hands a bit. And then you start to load your hands with all the love you can find in your heart. So that your hands are really heavy getting from that love. Теперь надо заполнить руки всей любовью, что у вас есть, чтобы почувствовать эту тяжесть. Put all the love you can find in their hands. And when they are really full, we start giving this love into the world, into our surroundings, everywhere around with your hands in front of you. And with the mantra, free peace holds way on earth. Light, love, and life. Free peace holds way on earth. Light, love, and life. Free peace holds way on earth. Light, love, and life. I have a script with the transcription into Russian and Ukrainian, but maybe you can try it to translate it. Free peace holds way on earth. Три части hold way on earth. Light, love, and life. Свет, Любовь, любовь и жизнь. А что это за три? Три путя жизненности. Три путя правильно. Три части да. Ну, теперь красиво кто-то может это продолжение. and then we make a step back and watch the column of light we just created in this room here. Делаем шаг назад и видим столб света, который мы создали. And it is a room we have here. This is the most beautiful church we can have in the world. И это самая прекрасная церковь, которую мы можем иметь в этой жизни. Father Sky is the roof, Небо — это наша крыша, Mother Earth is the floor, матушка Земля — это пол, the trees are the columns between деревья — earth and это sky. колонны, которые поддерживают небо. The light is shining through the windows to us. Этот свет — это свет, как будто из окон, который светит на нас. And all the ones who we love and who are loving us are around us. И все вокруг нас, те, кого мы любим, которые любят нас. So we can sit down again. So there are still some questions to answer. Ah, yeah. So what are all these things? Так о чем же это все? First of all, the painting in the center of this cloth. Первое, рисунки на этом кусочке ткани. We find the pentagram, the symbol of the Druids. Можем видеть пентаграмму, символ друидов. In former times, just Druids were allowed to carry the pentagram. Формат. So druid was not Only the Druids were allowed to carry. только друиды могли. Yeah. And the painting, what is done, there is a Celtic technique of with the snake to make the bodies in many snakes in many rounds, and this is not classical Celtic painting what we have there. This is using the classical technique
by a modern artist who was also a druid. Это использование классической техники современным художником вот этих линий, которые переплетаются, которые образуют вот этот рисунок. So when he made these flags, I have 4 of them. He blessed the color, he blessed the instruments, he blessed everything. Есть 4 такие флага, и когда были они сделаны, он благословил все элементы храма и саму ткань. The owls are my totem, Сова – это мой тотем, my totem for work, мой тотем для работы, because they're able to see in darkness, потому что она способна видеть в темноте, from far away, очень далеко, very small things. с очень далекой дистанции, очень маленькие вещи. When I work with people on healings, I usually have to go into darkness with them. И когда я лечу людей, я очень часто вынуждена идти с ними в темноту, Into their inner darkness. в их собственную внутреннюю темноту. And usually what we have to find is far away. И обычно то, что мы должны найти, находится очень далеко. But I have to have a good eye to see exactly the right point. Я должен иметь очень хороший глаз, чтобы увидеть вот эту очень маленькую And to help them to see it by themselves as well. и помочь им увидеть это же своими собственными глазами, то есть самостоятельно. Because it doesn't work when I tell them this is your problem. Потому что по-другому не сработает, если я скажу, что вот это твоя проблема. If they not find out by themselves about their problem, they not realize it. Если они не найдут самостоятельно свою собственную проблему, они не поймут, что это она есть. But the healing has to be done by the person, not by me. Но исцеление должно быть произведено самим человеком и мной. I can take it away from somebody. Я One могу moment. забрать это от кого-то. Один moment. Yes, hello? Yes. It is going on right now. I just took the phone because I saw it is you. I will call you back later. Is that okay? Good. Thank you. She thought because she was watching the time that the circle is over now. Я подумала, что встреча закончилась, поэтому и звонок. And if I do the healing for that person, it happens, first of all, there are several things happening. The disease has to come back, but stronger. Если он помогает излечить, то есть лечит эту проблему, то она потом возвращается еще и хуже. То есть болезнь возвращается и становится сильнее. Usually I take a lot of the problems of that person on me personally. Обычно он берет много проблем этого человека на себя, What causes troubles in me. что вызывает проблемы во мне. And I connect my karma with the karma of that И я person. соединяю свою карму с кармой клиента, того So человека. we have after that a karmical connection, what we have to solve in another life. А после этого мы имеем кармическую связь, которую придется решить в следующей жизни. But my dream is to work in this life as well, that maybe I will have no karma anymore afterwards. I don't need to come back. Хотелось бы в этой жизни поработать так, чтобы у меня больше не было кармы, чтобы не возвращаться больше. That's my dream. Это его мечта. I don't know if it's realistic, but I don't care for that. Я не знаю, возможно ли это, но я особо не парюсь по этому поводу. So, and this is why the owl is in such situation a very great helper. I have it also here on my arm as a tattoo. Там сова. Да, татушка сова. It was done on Lake Baikal in Siberia by a shaman. In old technique, not in modern. Это старая техника, была сделана с шаманом возле озера Байкал, эта татуировка. Yeah, just with a needle and ink.
Просто с иглой и чернилом. and hot to make the needle clean. И, Um, и огнем, so чтобы I обеззараживать use его. them. They are standing there for the energy of the animals. The stones are also our brothers and sisters, and the crystals are very strong. So to channelize an energy, the crystals are the greatest helpers. Для того, чтобы сконцентрировать энергию, кристаллы наши лучшие помощники, так же как и вещи, да, у других животных, которые тоже наши братья и сестры. With the crystals, what I use usually for my altar, with any of them, I have a personal connection, a personal story. С кристаллами, которые я использую на алтаре, я имею личную связь. The one in the middle I found in a cave in Himalaya, То, что в центре я нашел в пещере в Малайи, together with 6 other crystals. вместе с другими 6 кристаллами. The one here on this side was given to me by a shaman, and it's from Altai. Этот, который на этой стороне, был дан мне шаманом из Алтая. And on the other side, it's from France. It's also from a cave. It's a very black, smoky quartz. И тот, который на другой стороне, был мне дан из Франции. Это черный кварц. And this all together is just a mandala for energy in altar. И вот они все вместе создают свою мандалу для энергии на алтаре. These are tools. Это инструмент. I can work without. Я могу работать и без них. But for most of the people, it is easier if I work with them. Но для большинства людей намного проще, если я работаю с их помощью. Also, when I use my exercises and a person asks me for help in a personal question, I prefer to use the tarot cards for that. Также, когда я использую свои экстрасенсорные способности, когда человек просит меня помочь, мне проще, Используют карты Таро для ответа на какие-то Because личные when вопросы. I say what I just felt for that question, most people ask why and don't want to understand. But if I can show this in a tarot card, it's no problem, they understand. что если я скажу то, что я только что почувствовала в ответ на вопрос человека, он мне не поверит. Но если я покажу ему на Таро, что это выпало, то он это увидит, он поймет, что это правда. I think you know that as a doctor, sometimes it's better to look 1 minute longer into the information what we have about the client and then to say something than to give directly an answer. Вот вы как врач, вы понимаете, что лучше смотреть чуть-чуть дольше на информацию, которую вы сейчас будете рассказывать своему клиенту. Можно задать ему вопрос. May I ask a question? Yes? А вы знакомы с учением Сантмат? Do you know the Sant-Mat teaching? Sankt Да, Sant- Сантмат, да. St. Martin, Учение, там есть ныне живущий мастер Сан Балджит Синг. There is a master, Сант Балджит Синг. it doesn't say me anything, but very often when I then go deeper into it, I find out that there's something what I heard about that. So I cannot say, from the words I don't know it, no. Со слов непонятно. Хорошо, я объясню. Я просто услышал, что вы хотите освободиться от кармы, не знаете, как это сделать, да? Hear that you want to Rid of karma. free of your karma and you don't know how to do it. Oh, I know how to do it. Он знает, как это сделать. Он знает, как это Yes. знает. And when I can believe to my master, I already got rid of all the karma I came with for this life on the earth. And now all the karma was given to me what was not for this life, what was for another life, was given to me to work on this as well.
So I solved all the karma for what I came in this life already. Он разрешил все кармические проблемы, с которыми он пришел в эту жизнь уже. And now the spirits have given me also all the other karma what I still had И for сейчас- other lives. Да, и сейчас духи дают как бы следующие кармические пляски из других жизней, из следующей жизни. Короче, бонус. Because we usually get a program. Просто это учение, оно очень древнее, это учение, и там мастера обучают, как освободиться от кармы, и что надо делать, какой образ жизни вести, поменять себя полностью. То есть там это... Я, например, уже 8 лет занимаюсь этим, и я просто другого пути уже в себе не нахожу. It's a very ancient teaching, and there are masters that teach this, and I'm doing it for 8 years. Да, 8. 8, да. Мастер живет в Индии и периодически приезжает, даже на Украине периодически он бывает. And the master live in India, and he sometimes go to Ukraine. В Германии тоже есть, во всем мире. Ah, yeah. Then I know about him because I met him in India. Я знаю о нем, я встретил его в Индии, But also I was 3 years ago in Shambhala. но также 3 года назад я был в Шамбале. So I got the permission to go into Shambhala and come back into this world. Я получил разрешение посетить Шамбалу и вернуться в этот мир, What is not normal. что не совсем нормально. Usually when you go into Shambhala, you stay there. Обычно, когда ты идешь в Шамбалу, то ты там же и остаешься. And I went to Shambhala, I got the permission to be there. I think we don't have very much time anymore. And they told me also, they teach me also about karma. И они также там в Шамбале также обучали его по поводу кармы. So I have teachings from different ways in that. И он получил обучение по этому поводу из разных источников. So somebody here asked about Avalon and all these worlds. They still exist. They are directly beside us. The problem is we cannot see them anymore. Кто спрашивал по поводу Авалона, это все еще существует, но Прямо рядом с нами. По поводу чего? Прямо рядом с нами. Просто мы этого не можем увидеть, не способны. Авалон. So it's the same with Shambhala. Some people say it's a place in the earth. No. так же как с Шамбалой. Некоторые говорят, что это место в Wizzard, но это не так. I say it's a parallel world to this world, here in this world. Я говорю, что это параллельный мир рядом с этим миром, здесь же. Because we had the same sky there, we had the same mountains there. It was all the same, just we didn't saw the humans and they didn't saw us. Мы находимся под одним и тем же небом, возле тех же самых гор, но там, но самих людей мы не видим один. And sometimes we have the chance in rituals to open that borders. И иногда мы имеем шанс открыть эти границы ритуала. This is why I love to do this ritual work. Вот почему я делаю эту ритуальную работу. Usually the borders not open when we expect it. Обычно границы не открываются тогда, когда мы этого ждем. They open when they want. Они открываются, когда они хотят. But the worlds are still all there and we can still be in contact with them. Но эти миры, они все равно еще здесь, и мы можем контактировать. And Merlin is here. И Мерлин здесь. So I'm still here in this world. Мы все еще в этом мире. Just my 27th life. Это всего лишь его 27-я жизнь. If I would talk to all humans,
I would talk about love. Если бы я говорил со всеми людьми, я бы говорила о любви. Because this is the only cosmic law we have. Потому что это единственная Вот из- Cosmic law. космический закон. потому что это единственный космический закон, который мы имеем. There is no other law from Goddess and God. Больше не существует закона от богов и богинь. And when I talk about love, I don't talk about thinking about it. И когда я говорю о любви, я не говорю о том, чтобы думать о ней. I talk and do love on all levels. Я говорю о том, чтобы делать любовь на всех уровнях. We got these beautiful bodies from Goddess and God for to use them. Мы имеем это прекрасное тело от богов и богинь для того, чтобы использовать его. We have this big amount of skin for to touch each other with it. Мы имеем эту большую площадь кожи для того, чтобы соприкасаться друг с другом. Living alone, being alone is absolutely against the idea of being a human being. Жить отдельно, пребывать отдельно, это абсолютно противоречит мысли тому, чтобы быть человеком. We are social beings. We have to be with others. Мы социальные существа, мы должны быть друг с другом. And in this we have to live the love, what we feel for somebody. И в этом мы должны выражать, жить вот этой And living it means also making love with the other person, И это также обозначает создавать эту любовь с другим человеком. making love is a prayer. It is a service for Goddess and God. Созидание любви – это молитва, и это молитва к богам и богиням. But I also have to talk about the sickness of love we have nowadays. Но я также должен говорить о болезни любви, которая есть сегодня. The last big war in Europe was, for example, one of the reasons for the sickness nowadays. Последняя большая война в Европе – это причина болезней, которые мы имеем сегодня. After the war, the rapist came back to the raped woman. После войны насильники вернулись к изнасилованным женщинам. And nobody talked about that. И никто об этом не говорил. But it killed the love between them. Но это убило любовь между ними. Because they couldn't forgive themselves and they couldn't forgive their partners. Потому что они не могли простить себя и простить своих партнеров. And their children felt that. И дети ощущали это. So it killed also the love for their children. И это убило любовь также детям. And it killed the love for their children. And this will go 7 generations. И это убило любовь их детей. Это продолжалось If nobody does a healing on that. до седьмого колена, если никто не исцелит. The stupid things we have nowadays in sexuality, with piercings, with hurting yourself, with sadomasochism and all this stuff, this is because of that. Because the love is absolutely sick and people cannot feel themselves anymore as they are. Все моменты, которые мы сегодня имеем в сексуальности, такие как садомаза и другие направления, это все из-за вот этой болезни любви. And then we have a society what tells young boys and young girls, if you sleep together before you are married or before you are in a relationship, this is not okay, this is not good, but this is wrong. Мы имеем сейчас общество, которое говорит, что если парень с девушкой молодые спят друг с другом перед тем, как жениться, То это очень плохо, говорят они, но это неправильно. We have to learn what love is, and we need teachers again who show the young people what is a good way to please your sexual partners. мы должны обучиться вот, самому чувству любви, и чтобы кто-то научил этих молодых людей, что значит удовлетворять своих партнеров. It is a very hard process to come to yourself, to love yourself. I know that for myself. Это очень сложный процесс прийти к тому, чтобы любить себя. I was 32 when I was standing in front of a mirror
and really started to love myself. Я прошел через это, мне было 32, когда я стоял перед зеркалом и начинал любить себя. My mother told me that I'm ugly, other people told me the same, that I'm not good. Моя мать говорила, что я уродливый, и другие люди мне это говорили. I had to hear that all. Я должен был услышать все это. Now I know that I'm a beautiful person, that I love myself, but this really was hard work to come to that point. Сейчас я знаю, что я красивый, я прекрасный, но к этому я должен был прийти сам. And when you open your heart the first time after many years, Когда вы открываете свое сердце первый раз после долгих лет, it gets really smelly in the room. это действительно, это воняет, Because вонь. the love comes from here into our body, from Father Son. Потому что любовь приходит отсюда, The loves come from Mother Earth into our body. любовь приходит от Матери Земли в наше Our сердце. heart is our temple. Наше сердце это Наш храм. Храм. Наш храм. It is the temple where goddess and God have marriage. Это храм, где боги и богини Заключают брак. заключают брак. And a couple, what married, starts to make love with each other. И пары, которые поженились, начинают. The only thing we need to do is to open our hearts, and love is around us. Что нам надо сделать, это открыть наши сердца, и любовь будет вокруг нас. But when this heart was closed for several years, Но когда оно было закрыто в all течение this love, what нескольких was лет, stuck here and stuck here, вся эта любовь застряла. С Got одной стороны rotten. и с другой стороны. it's smelling like old milk. И пахнет оно как протухлое молоко. Да. So when you open your heart after many years the first time, it really starts to smell bad around you. And the first reaction for most of the people is to close it directly again. Ага. Ну, спустя много лет, когда вы впервые открываете свое сердце, начинает так вонять, что первая реакция большинства людей это закрыться снова. We need to have schools again for women and for men to find out what is a woman really, what is a man really, what is the aim we have in our lives. We are not exactly the same. We are very similar, but we are not exactly the same, and we have different aims in life. The women are life givers. They give birth to children. And also the women are the life carriers.